Some places always stay in your mind, no matter wherever you go, no matter the experiences that get added to your life. There are some places that never lose their place. As a young filmmaker, I have been on a journey since 2021, using my filmmaking knowledge and skills to engage with the younger generation of remote mountain valleys in Pakistan through a small grassroots organization called IEI. I get to work with the children of different communities to explore film as a tool to collect and share stories. Stories about their community, their villages, their ancestors, and their lives and aspirations. Stories that have also given me a chance to see life in the valleys closely and experience it in ways that create bonds beyond the usual. Of teacher student for a brief summer, of family and friends, of love and friendship, despite the miles between our homes. This is for the Valley of Saints that healed me with its peaceful air, and to the children that helped me explore this valley. Birthday, what a happy day. मेरा नाम अनीज़ा है। After an hour of a rocky and bumpy jeep ride from the Bazaar of Sost, the last settlement on Karakoram Highway, before you reach the China border, you reach the first village of Chipurson, Yazridge. Known as the last valley of Pakistan, Chipurson borders with Afghan Wakhan and Xinjiang Uyghur region of China. Comprising 8 villages, the valley hosts over 500 households with over 3,000 people and features a shrine to a Sufi saint, Baba Gundi. Baba Gundi, the saint of this holy shrine, came travelling down through the mountains of Gund and into the valley of Chipurson in what now is the northern Pakistan. As he travelled, the saint Baba Gundi performed various miracles for the people. Each of the place of miracle was turned into a small shrine in memory of this saint. ये बहुत कदीम का जो है ये हमारा एक कल्चर हुआ वाला है। एक बाबा गुंदी के नाम का एक बंदा जो अपने बीवी के साथ कई सालों से सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, जो यहाँ पे पहुँच के उसका नमाज आज के टाइम बन गया, तो फिर नमाज पढ़ने के लिए ये पत्थर जो है वो इस पर आके नमाज पढ़ा। उसने नमाज पढ़ कर उसने जो है आगे बाबा गुंदी नाम का जो है वो उधर वो पहुँचा, तो उसका वफ़ात हो गया उधर बाबा गुंदी में। तो फिर ये जो है ये पत्थर ये उसके नमाज़ पढ़ने का जगह है। यहाँ पर जो भी दुआ पढ़ते हैं वो कबूल होता है। For many years, this place has attracted people from Gilgit Baltistan region and neighboring areas who come here with wishes in their heart to heal their loved ones or find people that they have lost. At an altitude of over 10,000 feet, Chipurson is one of the few less explored valleys left in the country due to its inaccessibility and lack of infrastructure. However, it still attracts adventure lovers from all across the world who come to this valley as backpackers, exploring the culture and traditions of this area, the hospitality of the locals, the stories of saints and miracles
the traditional Pamiri-style houses, and to trek to the beautiful lakes, snowy peaks, and high passes that surround the valley. ये काफी पुराने आबादी थे ना, उसके बाद ये सैलाब आके एक दफा गर्क हो गए। जो वो है बाबा गुंदी वाला जो वो है उस साइड से जो सैलाब आ गया एक दफा ये खत्म हुआ है। बाद में जो आबादी हुआ है ये तकरीबन 200-250 साल पुरानी है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये आबादी जो हुआ है ये गुलमित खुल्किन हुसैनी पसू इन जगहों से लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आए और ये नए आबादी, तो उनको नीचे जब ज़मीन कम पड़ा या दूसरे तीसरे मामले में वो उधर नहीं बैठना चाहे तो इधर निकल गए। अच्छा। इधर राजा ने उनको ज़मीन दिया है, मतलब जिसको वो भी अपने काम के लिए ना, राजा अपना मतलब मुफाद के लिए लोगों को ज़मीन दिया है, इधर उनसे काम लिया है। तो वो तकरीबन पहलते कोई 500, 600, 700 घराने हैं चिपुरसन के, इतने घराने बन गए हैं उससे। तो हम खुद माइग्रेट हुए हुल्किन से। अच्छा। हुल्किन में हमारा ज़मीन उधर भी है और इधर भी है। अच्छा, हमारा घर भी है वहाँ, तो हमारा दादा इधर आ गया, 3 भाई उधर बैठा है। तो अल्लाह के फजल से इधर हमारे पास दुनिया का ज़मीन है और हमारे जो रिश्तेदार है वहाँ पे जो स्क्वीन कहते हैं उनके पास इतना ज़मीन नहीं है, हमारे तरह नहीं है। वो तकरीबन नसरत करते हैं हमारे ऊपर की, मतलब वो अच्छी जगह में है और उनके पास काफ़ी कुछ है। Home to vast landscapes with different shades of red and beautiful people, this valley puts your heart to peace and makes you feel at home. दादी आप क्या कर रहे हैं? Cisgo tudrem. The locals here speak the Wakhi language of the Pamir Mountains, spoken today in parts of Afghanistan, China, Pakistan, and Tajikistan. It is said that the Wakhi speakers belong to an ancient Iranian stock of people, and their language is a primitive form of Persian. During my 10-day stay in this valley, I managed to learn a few words in Wakhi from my students and fellow filmmakers and fell in love with the poetic language. While the lands are fertile and the pastures support livestock, acquiring cash in hand has always been difficult for these mountain valleys. While access to the rest of Pakistan was always challenging, people of Chipurson have historically travelled to the nearest yet distant settlement to trade in supplies and cattle, the mighty Afghan Pamir. The Ushib grassy valley is home to the last Kyrgyz nomads who live in the most isolated, high-altitude community on the planet. Trees don't grow at this altitude, neither can one do farming. The altitude makes the weather harsh with short spring and summertime windows. Here in the Pamir, people still cross mountains to trade in supplies. The Kyrgyz travel down through the 5,000-meter Hayashat Pass, a 4-day journey on horses and foot, and reach the valley of Chipurson to return their loans and purchase supplies for their families. Not too long after the Kyrgyz have left the valley with their supplies, the people of Chipurson travel through the same route into the Afghan Pamir and trade in cattle. Jafarullah, a passionate polo player of his time, has been trading in the lands of Pamir for the past 30 years. This year,
After he was confident that his son, Mirza Karim, has learned the ways of trading, he stayed back in the valley and sent both of his sons to the lush green lands of Pamir. کتنے دن لگتے ہیں جانے میں؟ اور ہم ارشاد پاس سے جاتے ہیں؟ ارشاد پاس. اور راستہ کس طریقے کا ہے ارشاد پاس کا؟ اچھا ہے, گھوڑا کا راستہ ہے اور کوئی گاڑی کا نہیں ہے. گھوڑا کا راستہ ہے, گھوڑا پہ ہم جاتے, خود ہی اپنا پہ جو لانچ باکس لے کے جاتے, جگہ جگہ میں ہم اپنا, ہم کتلی کہتے اس کو, چائے بناتے ساتھ ہم لے کے. تو 3-4 رات میں ہم پامیر پہنچتے. پامیر کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کس طرح کی جگہ ہے, لوگ کس طریقے کے ہیں؟ لوگ بہت اخلاقی ہیں. پامیر جو ہے کھلی جگہ ہے, پتھر کے اوپر بھی گھاس ہے, اس طرح نہیں ہے, اس لیے مال مچھی ہوتے ہیں. تو کھلا ہے, پنجاب جیسا ہے, جیسا پنجاب ہے. میں نے پنجاب میں بیٹھا ہوں, پامیر میں جا کے پنجاب مجھے یاد آ گیا. اس طرح سے جگہ ہے, اس کا گھاس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس طرح ہے, لوگ بھی بہت اخلاقی ہے. ادھر کوئی ہوٹل شوٹل نہیں ہے. ہم جا کے ان کے پاس مہمان بیٹھتے ہیں, ان کے گھروں میں الگ سے مہمان خانہ بنایا, ہم مہمان خانہ کہتے ہیں اس کو. تو آپ لوگ گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں نا, لیکن گیسٹ ہاؤس تو اس طرح ہے, گیسٹ جب آتے پیسہ ان سے لیتے, تو وہ لوگ پیسہ نہیں لیتے, کھانا کھلاتے جو بھی ہو. پامیر گئے آپ؟ پامیر میں پورا جگہ پھرتا رہا. پامیر سے ہم مال لاتے تھے, یہ دمبیلا لاتے تھے, خوشگاؤ, یاک. اس کے بعد یہ مکھن وہاں سے تیار ہوتا ہے, پھر نندا کہتے ہیں, یہ پشم کا بناتے ہیں. اس کا تھوڑا نمونہ ہمارے پاس ہے. یہ اس کا جو ہے نا ادھر وہ ایک لکڑ کا وہ بناتے ہیں, پھر اس کے وہ نمدا کہتے ہیں اس کو, اردو میں نمدا کہتے ہیں. یہ قالین جیسا ہوتا ہے. پھر وہ جدھر رہتے ہیں نا اس کے ارد گرد وہ لپیٹتے ہیں, اندر بارش نہیں جاتی. وہ بھی لاتے تھے, ہم ادھر ڈالتے تھے اپنے گھروں. پشم کا ہوتا ہے نا, تو بس کوئی 5-6 دفعہ کیا. As you walk inside the valley, you see glimpses of colorful geometric pattern caps between green and gold fields. Grandmothers adorn this beautiful historic accessory that has been part of the Central Asian, Chinese, and Indian highlands. A clean, crisp white dupatta gracefully covers the cap, falling on the sides of the face and onto the chest. A sight that leaves you smiling and thinking how beautiful these women are. The people in Chipurson live a simple life as shepherd and farmers, taking care of their lands and cattle. One of the few communities left in Pakistan where people live an agrarian life, both men and women play their part, tending to the fields and livestock. Women, however, take up most of the farm work. During the harvesting season, you see women working around in the fields, cutting the crop and collecting the leftovers for their cattle. While in winter, you see them carrying gallons of water from the river on their back for their livestock and home use, and then doing rounds of firewood to keep the house warm and everyone fed.
پرانے زمانے میں ایسے تھے کہ لوگ صرف کھیتوں میں ہی اپنے ٹائم گزارتے تھے. گھر کے کام پھر کھیتوں میں پھر دوسرے تیسرے کوئی جاب نہیں تھے. وہ کافی ایزی تھا ان کے لیے, صرف یہی کام تھا. اب ہمارے لیے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جاب کے ساتھ بچوں کو سنبھالنا, پھر گھر کے کام کھیتوں میں. اس ٹائم میں تقریباً اگست کے مہینے میں ہمارے لیے یہاں پہ کافی کام ہوتا ہے. وہ ایک ہی مہینے میں کرنا ہوتا ہے, ساتھ میں ڈیوٹی, بچوں کو سنبھالنا, پھر کھیت, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مہینے میں مشکل ہوتا ہے. باقی پورا سال میں نہیں ہم مینیج کرتے ہیں. Just like Miss Fatma, a lot of young women in the community feel like the women before them had an easier life as they did not have jobs to do. They only worked in the fields and looked after the house chores. The older generation thinks differently. نیوی یم زمانہ ہے شی. نئے زمانے میں کیا ہے؟ کہہ رہے کہ مطلب ہمارے زمانے میں مطلب ہم زمینوں پہ مطلب کام کیا کرتے تھے. جی مطلب ٹوٹلی ہم کام کیا کرتے تھے, محنت کرتے تھے اور اپنا مطلب روزی کماتے تھے. لیکن ابھی ان کے لیے عیاشی ہے, مطلب ہر چیز ان کے لیے دستیاب ہے. کل عورتوں کی زندگی کیسے تھی تب؟ خنان زندگی سے جیسے ابھی ہے, جو ابھی بھی سردیوں میں پانی عورتیں بھر کے نیچے سے لے کے آتی ہیں نا. جی ابھی یوکھا بلتی نتو گلے نتو رزاردی گرنس کھپون رہوز. کس میں لاتے تھے؟ دیگچی میں لاتے تھے. اچھا ہاں یہ بچھت کھول بچھو تھوڑا دیس نس یوک بہا باش نہیں کھوزم. وہ پانی جم جاتا تھا کہتے ہیں, پھر اسے کاٹ کے اندر سے نکال کے لاتے. دیگچی میں لے کے آیا کرتے تھے. گیلن وغیرہ نہیں تھے اور ابھی سب کچھ ہے. ابھی زیادہ تر ریڑے وغیرہ میں لاتے ہیں نا, مطلب کچھ لوگ ایسے وہ پیٹ پر لاتے ہیں. ہم تو ریڑے میں ہی لاتے ہیں اور ابو بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ہی لے کے آتی ہیں. آپ کے زمانے میں عورتوں کی زندگی مشکل تھی یا اچھی تھی؟ زندگی مشکل مشکل. کیسے مشکل؟ مشکل تو یہ کھانگ مش پھدام ازم لات تیس خند ہوزن ہوزن اس پھدام ازم ریجانت ہو گدینت ہو ٹکٹرنت ہو زمین نش کی خاص چاٹ نش پھلمان اس کی شوین واس خاص تنش. ہاں یہ ترجمہ سمجھ آگے. Look spotan netu, sandal spopur netu, kezem pshin shum kubrin kart khuluk. Ezem ktuluta. Nivi shi. تو این زمانه غبا. Yani zotat, shuru yves. Egypt jau nish rakhtar kast yut askan shkat chizdel. Jau. Peisan netu. تو سر خنان استعمال دي جاي سريجا جيار يعني رطات يونس درمان ساكنيشتا عشار في مشترك ساكن شريكدا أبرنش شوي قوس بيكنش كوكت ويزدينش سانجير نش بريدا سانجير نش ريدا جبد نش خاطر غير كاني بهم يسولينك أباندورك زين ساكريكس بسانجير كترت تي أصلاً نشكتر بوي ربيعو زين قلين مش بقوا أنا ساريهم دراو ده مش ببيت سانتر نش بريد كمي سولش نرجع زينش كل شيء ترى كتشيز قوتر زين شكرا مرمى أنا ساري. Even though
Modern techniques of harvesting have slowly started becoming common in the valley, helping people save time. The majority still use the traditional methods due to lack of means to purchase the modern machinery. So they hire locals from their village or the neighboring village to do the work for them. Shahid Ahmed, a young male, helps the people around the valley with a machine that he owns and gets some amount of money in exchange. The stories of life told by the people of this valley makes you realize how hard life has been for them. Living a few months in these valleys, I have realized that even today, life here is a challenge. The availability of water is largely dependent on the kind of water source a valley has, how accessible it is, and the direction of sunlight. The lack of basic facilities makes it extremely difficult to survive the harsh winters that comes to the valley every year. With such close connection to nature and the yearly challenges due to unpredictable weather, makes you realize that the changing climate makes valleys like Chipurson extremely vulnerable. To stay safe from the extreme weather, the residents of this community reside in their traditional Pamir style houses. Mahmood Khan, who is now 80 years of age, lives in a house that his father made for his family long before Mahmood was born. He now lives in this house with his wife Aziz Sultana and his grandchildren. Crossing through the small door of his mud, wood and stone house, it felt like I had entered into a world full of symbolism. Comprising a large room with compartments and elevated portions used for different purposes and occasions, these traditional houses are a witness of generations of stories about love, happiness, sorrows, and hardships. At the topmost corner of the compartment is a small traditional style kitchen that serves both as an indoor heating system and a stove. Looking at the sunlight that comes in through a skylight surrounded by 4 concentric squares, drinking salted fresh milk tea and eating some piti with bread are essential elements of a Chipursani day. This valley, like many others, goes through a period of transition. A transition from the traditional ways of life to the modern. While the aspirations of the capitalist world arrived here more than a decade ago, the development on ground is slow, the challenging terrain further slowing down the move to a city-like life. Despite the slow pace, everywhere you look, you see a shift happening. Road networks, now improving, bring with them all things that take over ancestral traditions and cultures. The traditional Pamiri homes replaced with cemented block houses, traditional dishes replaced with basmati and spice, and the age-old ways of shepherds fading into the jobs deemed valuable in the world made of twinkling cities. As is the way of the world, the traditions of the generations gone are bound to fade to make way for the new. In my little time with the children and the community in this village, I hope to share with them a way to capture and preserve their traditions amidst this transition. To capture the mountain wisdom and the fascinating tales grandparents have about the old ways, and to capture how the transition is seen by the people who have called this land home for generations. As the young of today go out into the world, explore, grow, and expand their horizons, I hope our little project encourages them to always take pride in their roots and traditions.
to the valley of Chipurson, its majestic landscape and its mysticism that keeps calling me back.